Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na Reading Comprehension for Kids inda yara ƙanana suke koyan karatun English cikin sauƙi tare da sanin ma'anoninsu zuwa ga yarensu na Hausa ko kuma in ce zuwa ga yaren Hausa. Darasinmu na yau shine Mr. Smith and his big house. Mr. Smith and his big house. So a wannan darasin ana so mu mayar da hankali akan kalmomi waɗanda suke da combination na O da U. Kamar house, kamar out, wanda suke da combination na O and U. So, za a samu wannan a shafi na 20. Za mu shiga cikin darasinmu. Kamar yadda ga fases ɗin nan kuna gani, ya ce Mr. Smith and his big house. Mr. Smith and his big house. So, kamar yadda muka saba, zan karanta ko kuma ku saurara. Bayan na gama karanta kun saurara, sai in karanta kuna bina. Bayan na karanta kuna bina, sai in yi fassara. Bayan na fassara shi a takaice, sai mu amsa waɗannan tambayoyi kamar yadda ga sunan kuna gani. Za mu fara karatunmu. Mr. Smith and his big house. Mr. Smith lives in a great big blue house. On the bottom there are 3 steps and a door. There are 5 windows at the front of the house. Mr. Smith has no family, no wife or children. He lives alone. Mr. Smith doesn't go out much. He stays inside his big house. Not many people have seen Mr. Smith. Everybody says Mr. Smith must have lots of money. Zan sake karantawa sai mu ƙara saurara cikin nutsuwa kuma ku rika duba takardunku ko kuma sannan ku rika lura da inda nake ajiye pen ɗina. Mr. Smith and his big house. Mr. Smith lives in a great big blue house. On the bottom there are 3 steps and a door. There are 5 windows at the front of the house. Mr. Smith has no family, no wife or children. He lives alone. Mr. Smith doesn't go out much. He stays inside his big house. Not many people have seen Mr. Smith. Everybody says Mr. Smith must have lots of money. So, anan na gama karantawa, yanzu kuma zai rika karantawa kuna bina. Za mu fara karatu. Mr. Smith and his big house. And his big house. Mr. Smith lives
Mr. Smith lives in a great big blue house. Big blue house. Big blue house. On the bottom, on the bottom, on the bottom, there are three steps. There are three steps. There are three steps. And a door. And a door. There are five. There are five. There are five windows at the windows at the windows at the front of the house. Front of the house. Mr. Smith has. Mr. Smith has no family. No family. No wife or children. No wife or children. He lives alone. He lives alone. Mr. Smith doesn't. Mr. Smith doesn't. Mr. Smith doesn't go out much. Go out much. He stays inside. He stays inside. He stays inside his big house. His big house. Not many people. Not many people have seen Mr. Smith. Have seen Mr. Smith. Everybody says. Everybody says. Mr. Smith must. Mr. Smith must have lots of money. Have lots of. Have lots of
money. Money. So wannan mun gama karantawa kenan. Yanzu kuma zan yi mana fassarar wannan labarin a takaice, sannan kuma sai mu amsa tambayoyi bisa ga yadda ya zo a cikin passage ɗin. Za mu fara fassarar. Mr. Smith and his big house. Sai Mr. Smith da katon gidansa, wato gidansa babba, kamar yadda gashi nan kuna ganin gidan, masha Allah, babban gida ne, sannan kuma ƙerarren gida ne mai kyau. Yace Mr. Smith live in a great big blue house. Mr. Smith yana zaune a wani gida babba mai kyau kuma blue. A wani bulin gida babba mai kyau. Yana zaune a wani bulin gida babba sannan kuma mai kyau. Great big blue house. On the bottom there are 3 steps and a door. A ƙasan gidan akwai matakala guda 3 and a door, sannan kuma akwai ƙofa. Kamar yadda ga matakalan nan muna gani, a ta nan 1, 2, 3 and a door, sannan kuma ga door, ga ƙofa kenan. Sai ce there are 5 windows at the front of the house. Akwai wunduna, akwai tagogi guda 5 a gaban gidan. Gashi nan kamar taga 1, 2, 3, 4, 5. Waɗannan su ne taga, su ne wunduna. 1, 2, 3, 4, 5. Mr. Smith has no family. Mr. Smith ba shi da zuri'a, ba shi da kowa, no wife, ba shi da mata or children, sannan kuma ba shi da yaya. Shi kadai. He lives alone. Shi kadai yake zaune a cikin wannan katon gidan nashi. Mr. Smith doesn't go out much. Mr. Smith baya fita waje sosai, ba a cika ganin shi yana fita waje ba. Kawai he stays inside his big house. Kawai yana zaune ne a cikin katon gidan nan nasa ƙerarre. Not many people have seen Mr. Smith. Ba mutane da yawa bane suka ga Mr. Smith. Wato mutanen da suka ga Mr. Smith ba su da yawa, za a iya irga su. Everybody says, kowa yana cewa Mr. Smith, shi wannan Mr. Smith din must have, dole ne yana da lots of money, kuɗi da yawa. Wato yana da kuɗi da yawa, shi yasa ma baya son mu'amala da mutane, baya son shiga cikin jama'a, baya fita ko ina. Amma kuma duk da kuɗin nasa, kash, ba shi da family, ba mata, ba yara. Shi kaɗai yake zaune a wannan katon gidan. So wannan mun gama fassara wannan labarin kenan. Saura kuma mu shiga cikin tambayoyi. Questions, tambayoyi. Tambaya ta farko anan yace, what color is Mr. Smith's house? Wane kala ne gidan Mr. Smith, wato wane launi ne gidan Mr. Smith? Anan sai yace me, Mr. Smith lives in a great big blue house. So ana amsar mu sai mu ce it is blue. It is blue. Mun bayar wannan amsa. Anan yace Mr. Smith lives in a great big blue house. So the house is blue. Tambaya ta biyu, how many steps are there? Steps wato matakala guda nawa ne a ƙofar wannan gidan nashi, matakala nawa ne? Sai mu zo nan yace on the bottom there are 3 steps and a door. Sai mu ce me? There are 3. There are 3. There are 3. Wato matakalan guda 3 ne kenan. There are 3. Sai tambaya ta 4 yace me? At the front of the house there are dash windows. A gaban gidan akwai tagogi guda nawa, akwai window guda nawa? Sai ki rubuta mana a comment box. Tambaya ta 4, does Mr. Smith have a wife? Shi Mr. Smith yana da mata? Yana da mata? Sai mu zo nan yace Mr. Smith has no family, no wife or children. Kaga anan zamu iya sa no. No. Wato he has no wife kenan. So sai tambaya ta 5 yace me? Mr. Smith doesn't go dash much. Mr. Smith baya tafiya ina da yawa, baya tafiya ina ne, baya tafiya da yawa, ko kuma ina ne baya zuwa da yawa?
sai mu zo nan yace Mr. Smith doesn't go out much. So anan sai mu ɗauko out mu rubuta anan. Sai tambaya ta 6 yace not many dash have seen Mr. Smith. Ba da yawa dash suka ga Mr. Smith ba. Ne ba da yawa ba suka ga Mr. Smith. Sai shi ma wannan ku rubuta mana amsa a cikin comment box. Sai tambaya ta 7 ta ƙarshe yace me people think Mr. Smith must have dash of money. Mutane suna tunanin Mr. Smith dole ne fa ya zamanto yana da dash da yawa. Me ne yake da shi da yawa? Must have what? So sai mu zo nan yace everybody says Mr. Smith must have lots of money. So sai mu ɗauko lots mu rubuta shi anan. So wannan shine ƙarshen lesson namu na yau. Idan wannan ne karanka na farko, kai mana subscribing sannan ka danna notification bell. Idan kuma wannan darasin ya burge ka ya ƙatar da kai, sai ka bamu alamar like. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.